이번에는 우울할 때 초콜릿 등 초과 공식품 먹으면 뇌에 어떤 영향 주나? 라는 주제로 알아보겠습니다. 우울할 때마다 초콜릿 등 초가공식품을 먹으면 일시적으로 기분이 좋아질 수는 있지만 궁극적으로는 우울함이 커진다. 우울한 날일수록 맵고 단 자극적인 음식이 당긴다. 그러나 자극적인 음식은 생각보다 우울감 해소에 도움되지 않을 수 있다. 자극적 음식 대부분은 초가공식품인데 초가공식품은 오히려 우울을 유발하기 때문이다. 초가공식품은 가공과 변형을 여러 번 거쳐 자연 그대로의 상태에서 멀어진 식품이다. 맛과 향을 내기 위해 식품 첨가물이 다량 들어간다. 떡볶이, 과자, 사탕, 초콜릿, 햄버거 모두 초가공식품에 속한다. 떡볶이나 초콜릿 등 초가공식품을 먹은 후 기분이 좋아지는 것은 찰나일 뿐이다. 행복 호르몬이라 불리는 세로토닌이 부족하면 불안과 우울이 찾아온다. 탄수화물이나 당류 함량이 높은 초가공식품을 먹으면 세로토닌 분비량이 잠시 늘어나 우울감이 한때 덜어진다. 매운맛을 내는 캡사이신은 엔돌핀, 호르몬 분비를 촉진해 일시적으로 기분이 좋아지게 한다. 뇌가 이를 기억하면 우울할 때마다 자극적인 음식이 당긴다. 그러나 기분이 가라앉을 때마다 초과 공식품을 먹는 습관은 결국 우리를 우울하게 한다. 미국 플로리다의 틀랜틱대 연구팀이 성인 1만 359명을 대상으로 초과 공식품 섭취와 우울증 사이 상관관계를 분석한 결과다. 연구팀은 실험 참여자들이 24시간 동안 얼마나 많은 초가공식품을 먹었는지 확인하고 우울증 선별 도구로 우울감을 측정했다. 그 결과 하루 섭취량의 80%를 초가공식품으로 섭취한 집단은 20% 미만으로 섭취한 집단보다 우울증 위험이 81% 컸다. 불안 증상은 19% 더 많은 것으로 나타났다. 연구팀은 초과 공식품 속 감미료 등이 체내 염증과 산화 스트레스 등을 증가시키는 게 정신건강에도 악영향을 준 것으로 추정한다고 말했다. 실제로 염증 수치가 높을수록 우울하다는 국내 연구팀 연구 결과가 있다. 우울을 근본적으로 떨치려면 장에 좋은 채소와 과일을 먹어야 한다. 장과 뇌 사이에 신호 전달 경로가 있다는 장. 뇌축, 이론은 학계 정설로 여겨진다. 실제로 미국 심리학협회에선 장내 박테리아가 기분을 포함한 생리적 반응을 조절하는 신경화학 물질을 생산한다고 밝혔다. 장내 유익균을 기르는 데 이로운 식품은 정신 건강에도 긍정적 영향을 미친다. 뉴질랜드 오타고대 연구팀이 성인 422명을 대상으로 식단과 우울감을 조사했더니 생채소와 과일을 자주 먹는 사람은 우울감이 낮고 행복감과 만족감은 높게 나타났다. 정신 건강에 긍정적인 작용을 한 식품들을 통계적으로 정리한 결과 당근, 바나나, 사과, 시금치, 자몽, 상추, 감귤류, 베리류, 오이, 키위가 상위 10위에 올랐다. 다음으로 영어에 관심 있는 시청자를 위하여 이 내용을 천천히 영어로 자막과 함께 들려드릴 테니 도움이 되셨으면 합니다. 감사합니다. This time, I will tell you about the effects of eating ultra-processed foods such as chocolate on the brain when you are depressed. Whenever you are depressed, eating ultra-processed foods such as chocolate may temporarily make you feel better, but ultimately, it will make you more depressed. The more depressed you are, the more you crave spicy, sweet, and stimulating foods. However, stimulating foods may not help relieve depression as much as you think. Most stimulating foods are ultra-processed foods, and ultra-processed foods actually cause depression.
Ultra-processed foods are foods that have gone through multiple processing and transformations and are far from their natural state. They contain a lot of food additives to give them flavor and aroma. Tteokbokki, snacks, candies, chocolate, and hamburgers are all ultra-processed foods. The feeling of feeling better after eating ultra-processed foods such as tteokbokki or chocolate is only momentary. If you lack serotonin, which is called the happiness hormone, anxiety and depression occur. Eating ultra-processed foods with high carbohydrate or sugar content temporarily increases the secretion of serotonin, which temporarily relieves depression. Capsaicin, which gives off a spicy flavor, promotes the secretion of endorphin hormones, temporarily making you feel better. When the brain remembers this, it craves stimulating foods whenever it feels depressed. However, the habit of eating ultra-processed foods whenever it feels down will eventually make us depressed. This is the result of a research team at Florida Atlantic University in the United States analyzing the correlation between ultra-processed food consumption and depression in 13,599 adults. The research team checked how much ultra-processed food the participants ate over 24 hours and measured their depression using a depression screening tool. As a result, the group that consumed 80% of their daily intake as ultra-processed food had an 81% greater risk of depression than the group that consumed less than 20%. Anxiety symptoms were 19% higher. The research team said, "We estimate that sweeteners in ultra-processed foods increase inflammation and oxidative stress in the body, which also has a negative effect on mental health." In fact, there is a domestic research team study that shows that the higher the inflammation level, the more depressed you are. To fundamentally shake off depression, you should eat vegetables and fruits that are good for your intestines. The gut-brain axis theory, which states that there is a signal transmission pathway between the intestines and the brain, is considered an academic orthodoxy. In fact, the American Psychological Association revealed that intestinal bacteria produce neurochemicals that regulate physiological responses including mood. Foods that are good for cultivating good intestinal bacteria also have a positive effect on mental health. When a research team at the University of Otago in New Zealand surveyed 422 adults on their diet and depression, it was found that those who frequently ate raw vegetables and fruits had lower depression and higher happiness and satisfaction. As a result of statistically organizing foods that had a positive effect on mental health. Carrots, bananas, apples, spinach, grapefruit, lettuce, citrus fruits, berries, cucumbers, kiwis ranked in the top 10. Thank you very much for watching until the end.